Так, вроде бы все пошло. Так, сейчас со звуком посмотрим. Строки уровня микрофона. Раз. Ну все вроде нормально. Так, осталось. Немного, наверное, нужно поубавить. Такс. Прочее. Ну, наверное, прочее сначала. Посмотрим, что здесь есть. Автосалон. Позырим. Ага. Спортивные, служебные, призовые, полицейские. Автопарк внушительный. Так. А с настройками что у нас? Короче, видимо, только в самой игре. Я так подозреваю. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. The symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. The city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. The city of opportunists. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. The city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Странная заставка, постоянное упоминание город порог. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective at ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself.
Надо стрямба. Настройки, игровой процесс. Музыка автоматически стихает, когда найдены все улики. Сказки. Учить видимые. Блять, нихуя не. Пропуск эпизодов. Нет, спасибо. Управление. Да, инвертировать. Автоприцеливание низкое. Чувствительность чуть повыше поставим. Фоторежим. Угу. Звук. Музыка. Аудиоэффекты. Диалог. Субтитры. Графика. Черно-белый режим. Камера автоматически. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Переулок, где совершено преступление. 10 п.м. То есть... Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Круто, он просто на двух патрульных слить работу. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Так, наша задача сейчас, я так понимаю, найти оружие, из которого вы выстрелили. Пока что не особо понимаю, как это... Junk. Звон колокольчика, вибрация беспилотного контроля или символ лупа будут указывать на то, звуковые индикаторы помогут вам в расследовании. Угу. Так, а где, собственно, сама жертва? А, вот. Пятно. Если есть кровавое пятно, значит это не тело. Так, если бы я был оружием, где бы я бы прятался? Если бы я был бы преступником и застрелил только что человека, тогда бы я его скинул. Jesus. Cole, come take a look at this. Что там случилось? We're never gonna find it. It's a waste of time. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Окей, я понял. Информация об уликах заносится в блокнот. Нажмите, чтобы посмотреть предмет. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. И даже я бы не нашел, если честно. All right, don't hurt yourself. Так. Найдите лестницу. Зайти, я так понимаю, нам внутрь просто не дадут. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Угу, этим я и занимаюсь. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Молодец, напарник. Странно, как этот свет работает. How you doing, Cole? Found it yet? Как я его? Может, чем-то разбить надо? I don't even want to think about what that smell is. Сейчас не очень-то понимаю, что мне нужно делать. Окей, вот я забрался, да? Probably dope needles around here as well.
Мне нужно каким-то образом... Все, я понял. Господи, а. Я просто подумал, что на окно заброшен этот. Чтобы взаимодействовать с предметами, искать места. Ага. Ну, револьвер, да. Smith & Wesson, serial S71893. Все 6 патронов. 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Так. Скитер Пейтон, это, я так понимаю, жертва. Негр застрелен 2 выстрелами в упор. По-моему, мужской, изучить улики. Подозреваемый в убийстве. По словам свидетеля, высокий и белый мужчина. Детектив Лоуит Роуз. Корейка, что новый следователь дела по раскрытию убийств первым прибыл на место преступления. Пятно крови. В дверях и мостовой. Револьвер Смит Вессон, серийный номер, из него сделано 2 выстрела. Хорошо. По мере того, как ваш герой получает опыт и новые знания, он накапливает баллы интуиции. Их можно использовать при исследовании дел, чтобы узнать больше о сообществе и получить доступ... Ага, это другое. Баллы интуиции. Что-то вообще ничего не понимаю пока что, ну ладно. Ага, все. Ладно, окей. Это понятно. Я предполагаю, что нужно просто сейчас... We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Что я сомневаюсь, что оружие было куплено в ближайшей лавке. Вряд ли убийца настолько дебил. Хотя мало ли, что там. Какой-то блокнот. Места. Период оружейный магазин. Все. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Так, а свидетель-то, я так и не понял, типа... Детективы сказали, что был свидетель, который указал, что, мол, мужчина был белым. Застрелил. Но где сам свидетель, что-то непонятно. Так, это что, газета? Wake up, Cole. Ага, все понятно. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon. Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheriff.
I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Какой странный, блин, персонаж. Ну ладно. Wake up, Cole. Ладно, я понял. Not much help. Просто бутылка пива, окей. Но все же интересно, мало ли мы какую-то улику пропустили, потому что Wake up, Cole. вот Wake такие up, вещи. Cole. Wake up, Cole. За- Wake up, Cole. Он теперь меня доебывать, да, будет, за то, что я ухожу. Ладно, ладно, окей, хорошо. Допустим, чисто если это первое задание, тут не должно быть все очень сложно. Главное, нам объясняют основные моменты игры, основную механику, и дальше мы уже как бы по нарастающей будем. Take the next right. Ребята, система GPS как организована. Прикольно. Take the next left. You need to take the next left. Радио здесь нельзя послушать, да? Какая-то кинематографическая камера. Ну ладно. Я думал прокатиться с музычкой. Что взлетел. Оружейный магазин 10:30. В двери с золотыми ручками можно войти. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Модель 27, да? 330 800. А, это адрес. Господи. 27, вот он, никелированный. Тейлор. Воткинс. G1
где еще 27-й? Двадцать пятый, 24-й, вот тоже. А, вот он, 27-й. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Птичка. Maybe if... No. Просто интересно, что здесь еще есть. Probably nothing. Угу. Ralph, with me. Phelps, I'm coming. Команда прикольная. Так, подождите, я чуть не понял, а как вот настройки? Нет. Статистика, журнал. Нет, не то. Статистика. Не то. Настройки, управление. А как посмотреть, какие команды можно давать? Игровой процесс, подсказки. Непонятно, короче, ладно. Потом со временем нас пучит, я думаю. Да, нет, не хотел. Итак, у нас есть подозреваемый. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Квартира Шредера. Go left just now. Left here. Next right. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon, bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Да пошел. Ну куда вообще в полицию пошел? Там чисто штаны просиживают в машину, да? Езжу не совсем по закону, конечно. Но кто мне еще сделает? Я же полицейский, блядь. Вроде оно, а? Квартира Шредера, 1047. Так, почтовый ящик. Так, Шредер. Квартира номер 2. Угу. Так, номер 3. Номер 2. Так, сначала не будем заходить, посмотрим, что это такое. А, это, наверное, мусорный этот.
хз, на самом деле. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Хуя себе. You ready, tough guy? Huh? Да, я готов, всегда готов. Давай. Давай. Да чё, моего напарника с одного удара вырубили? You all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. В смысле, врасплох? Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Ну, понятно, что он не убийца, но, типа... К сожалению, в такие моменты, как бы, то, что человек козел, еще не означает, что он убийца. А вот если человек хорошо себя ведет, если он с тобой прилично разговаривает, если он обходительный, к сожалению, не всегда такие люди бывают законопослушными. Don't think this is anything. Да, я думаю, это просто яблоко. Это просто кружка. Это просто пиво. Мистические истории. Doesn't tell me anything. Пацан курит определенно. Don't think this is any use to us. Только в том случае, если бы мы нашли окурок. Мужик бухает просто вообще по-черному. Братан, тебя так стволом учили держать. Тем более он уже в наручниках. Что он тебе сделает? Внимательно изучить предмет. Арти Розенберг 4.9, 46.50, Сомнерс 11.9, 46.20, Фрэнк. Это, я так понимаю, запись, не знаю, адресов. Чего это такое вообще? Ну, то, что это фамилия, и, я так понимаю... А, это дата. Да, это, видимо, 46-й это год. 11 это месяц. Анжела Сантана, Флойд Роуз. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Какой же у меня Officer напарник Phelps, badge 1247, requesting. Вообще неадекватный нахуй. А, это типа его в армию, короче, You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy?
Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Тут же начинает с порога. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Так, что-то я не понял. Ну ладно. Окей, это, видимо, был флешбэк о том, что наш герой не просто полицейский, а еще и бывший ветеран, блин, войны. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identified code 3. Какая-то движуха началась. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. А то, конечно, We'll handle the 211. разыскивать убийцу лидера в переулке, это, конечно, очень интересно, но... Roger KGPL. 14 Adam on route. Какое-то ограбление банка, вот это, я думаю, интересно будет. You don't care who gets in your way. Make it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. Так, расходится. Find some cover. Так, а если бензобак стрельнуть, то такая штука только в кино прокатывается. Давай, давай, высунься. Так неинтересно. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. Перезаряжаться, понял. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... copper. Shit. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Ну, такой себе из него напарник. Да, в бою он нормально вроде что-то там делает, но когда вот начинается исследование, он что-то вообще... Ну зачем мы сюда пришли? Почему мы это делаем? Это не наша юрисдикция. This kind of opportunity такой нудный. Comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future?
Почему главный герой вечно такое выражение лица, как будто ему вот все не нравится? То есть, типа такой типок. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourself. Или я так понимаю, это что-то исследовать, разбираться, стрелять. He's hiding in the alley! Bowers! Hold it right there! Stop now or I will shoot. I won't tell you again, Wendell. Jesus, Dunn! Watch your fire! You don't want to do this, Wendell. Перепутал кнопочку. Get down from there right now. Give it up, Wendell! Stay the hell away from me! Давай. Блять, я бы по There's no трубе way I'm going back забрался. inside. А судя по тому, как этот старикан выглядит, я I've done my бы time. подумал бы его физически. It's over, Bowers! You assholes already screwed me once. Ну, это прям матрица какая-то. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Сейчас он просто ложки не существует, а опция. Looks like we've got the place to ourselves. Чувак, я уже дрался с такими, как ты. Come on then, pretty boy. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Угу. Хорошая шутка, да. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Я, говорит, я пошел, говорит, блядь, чтобы узкоглазым пизды давать. И пошел бы в пехоту в обычную. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star on the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay.
You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Broad daylight. Crowded street. Now I've seen everything. Everybody stay back. Let us do our job. Так, банк Аркадий, Вестрит, третья, Вестрит, имя Галита, адрес Бэдбейт, товар серьги с жемчугом, $52 50 центов. Хорошо, я так понимаю. Дата, номер, вариант, баланс получатель. Станция на зарезервированный номер. Что-то ничего не понимаю. Такое? Galetta. Layaway receipt. Я так понимаю, что-то покупал. Made out to Bank of Arcadia. Или наоборот что-то сдал, банк продали, а потом сдох, и его ограбили. Да не хватает это за яйцо, господи, я... Что там делать, блядь, левый карман, ну давай. Я не понимаю. А, руки, ну окей, хорошо, давай. All right, yes, it's a dead person. Видишь, я же не знаю. У него нету ничего. Все. Я так понимаю, что я уже чувствую за это. Вот и выглядит. Shell casings. These look like 32s. Вот оружие. Тут же в карманчику. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Так, если он выходил отсюда, да, возможно же есть свидетели. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Don't Mr. you Gage. people have anything better Mr. Gage's to do? first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Темно-карий, 20 каштановая, продавщица обманула видите, достоверна. Показания свидетеля. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Жал. Так. You're lying, Miss Galetta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? How dare
you accuse me of lying? Блять, я I think you're horrible. Ладно. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out. Get out right now. Send in one of the other policemen if you must. But I won't say another word to you. Я думал, можно по списку спрашивать, а тут типа если проебался, то все. Ну ладно. Я подозреваю, что здесь можно какие-то улики взять, да? Doesn't look like anything. Я еще раз не поговорю. Она меня нахуй посылает. Ну ошибся, да, ошибся. We have the murder weapon? No murderer. Girl saw it all, but she clammed up on me. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Я опять к оружейнику идти. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Не, ну а что ты от меня хочешь? Мне подсказку дали, что можно типа катить бочку на свидетеля. Типа, чтобы это сделать, надо найти треугольник. Я нажал треугольник, и она мне нахуй послала. Блять, ну спасибо, что... You want me to keep tabs on the path of destruction you're creating? It might come in handy at your trial. Понятно. Я потом... Содействую, да. Оружейный магазин Иглсона, 2:36 дня. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Caillou? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Все теперь понятно. Ведь у нас уже есть предположительный стрелок. Go straight over the intersection. Next left. Железный магазин Хартфилдс. 2:36. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Caillou? No. Mr. Caillou is out back.
He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Сколько Cole, этого go! есть? А, как бежать-то, блядь, все. Да уже понятно. По-любому он и есть стрелок, короче, который загасил этого чувака у обувного магазина. По идее все сходится. Ствол на нем. Девушка, скорее всего, его знает. Да, его и так отхуячу, короче. А что, нельзя было? А нахуй мне тогда пушку дали, сказали, прицельтесь. Что это за прикол такой? Игра настолько... Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Типа револьвер дала, поэтому я не понимаю, в чем. Kalu, get back here! Вот мне опять револьвер в руке. I can't put one on him from here. Too late, Kalu! Так не надо его убить, блядь, или нет? Вы охуели? Прицельтесь в него. Так а нахуя прицеливаться, если он даже не видит, что я в него целюсь? Типа это в том случае, если я его поймаю или что? Это непонятный момент. Don't make it worse, Kalu! Be careful. He looks dangerous. There he is, officer. Блядь, не мой напарник там. А, понятно, это сюжет. Допрыгался, ублюдок. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Что ты улыбишься-то, блядь? The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Я так понимаю, что тут в любом случае, типа, я не смогу проебаться. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that.
Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. У меня нет балла интуиции. Вот использует интуицию. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you were. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that shtup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Дебил. Сука, да какие ж тупорылые, блядь. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Тут все пафосные, Get я yourself 2 охуеваю. suits, get them pressed. You'll be needing. Особенно вот эта анимация лица, это просто, блин. Типа, камон, я только просто на одного свидетеля надавил. И все, и ну еще раскрыл убийство. А меня уже в детективы хотят. Приз, полицейская академия. Нормально. Ну, я так понимаю, что я вроде как нигде не провалился, так что можно дальше продолжать. Хотя странно, я так первое преступление не раскрыл. Про мертвого нигера в подворотне. Вы не можете закрыть дело, пока загрузка не разрешена. А, бац. Ладно. Да, такова судьба. Похоже, придется... Дело в том, что играл сначала в Fallout, стримил. Вот, и потом подумал, что неплохо было бы хотя бы попробовать, что такое L.A NOIRE. Вот. И поскольку загрузка осуществляется на правах, половину загрузил, можешь поиграть, а потом еще половину загрузил, можешь в остальное поиграть, я подумал, что мне будет доступно какое-то определенное количество миссий. В принципе, я не ошибся, определенное количество миссий у меня и было. В принципе, логически можно на этом и закончить. То есть, если так подумать, это самое как раз время.
Ладно, спасибо всем, кто посмотрел, всем, кто не досмотрел, всем, кто попытался посмотреть. Как-то так.